भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री जतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। সকলকে এই ফাউন্ডেশনের যারা সদস্যা আজকের এই অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত, আমার পরের বক্তা আর একটু আগে আমাদের অধ্যাপক সুশোভন বাবু, এদের সকলকেই আমি শ্রদ্ধা জানাই, নমস্কার জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। এই অতিমারির কারণে আমরা এখন বিভিন্ন জায়গায় বসে একত্র হচ্ছি, দূরে থেকেও আমরা নিকটে এসে গেছি যন্ত্রের মাধ্যমে। তো আজকে এরকম একটি অবসরে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে বলবো। আমি একটু সন্দিগ্ধ ছিলাম কোন ভাষায় বলবো, তো আমি দুটো ভাষা মিশিয়েই বলবো, ইংরেজি বাংলা। সুশোভন বাবু যেমন বলার সময় একটু ইংরেজি বলেছেন, বাংলা বলেছেন, আমিও সেরকম ভাবে বলার চেষ্টা করব। স্বামী বিবেকানন্দ মূলত ওই একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, ধর্মজগতের মানুষ ছিলেন, কিন্তু খুব বেশি জোর দিয়েছিলেন এই শিক্ষার উপরে। He gave much stress in education. He traveled throughout India and he traveled in various countries abroad. বিদেশে এবং এদেশে অনেক ট্রাভেলিং এর পরে, ভ্রমণের পরে he came to a conclusion: the difference between man and man in different places is due to their education, and there are actually different sorts of education. Concept of education is not same. Theoretically and practically we are not same. So Swamiji laid much importance in education. In our country there was no progress for women education. Swamiji believed that a bird cannot fly with a single wing. Both the wings must be strong. So along with education of boys, education of girls is to be given importance, taken care of. Purusher শিক্ষা চাই, নারীর শিক্ষা চাই। Swamiji believed that the backward people, the poor people, they also cannot afford for education. I know some people, they are very good people. They have higher values in their life. They have assimilated very good ideas in their life, but they could not get chance for higher education. Even Madhyamik Parikha, they could not attain, appear because of poverty only. Many dropouts are there still now. I recently visited in few years back, 2 years back, Malda, Harishchandrapur, one block, and I have seen 200 children still now. They are engaged in child labor's work. I told our SDOs, BDOs, and other people to engage them or to attract them in primary school. Though midday meal is there, they do not come to the primary school. They rather earn some money for the poorest families, parents. So, এখনো আমাদের বর্তমানে সবাইকে আমরা শিক্ষা দিতে পারিনি। Swamiji, during his time, more than 100 years back, he told about mass education, Gana Shikha. If mountain does not come to Muhammad, Muhammad will go to mountain. So education must be imparted to everybody. Now, through court, we see there is a judgment
right to education. All the children who are born in this country, they should be given chance for education, because education is the panacea of all social evils. You know, at the entrance of a university of South Africa, there is a poster like thing. Something is posted for contemplation. আমাদের ধ্যানের জন্য একটি বিষয় লেখা আছে. For the destruction of a nation, atom bombs are not needed. Missiles are not needed. You lower down the education and allow the students to cheat in the exam. The nation will collapse. And in the hands of such institutional education, educated people, doctor, patients will die, bridge will collapse, houses will collapse in the hand of such engineers who are educated in such an educational institution or system. In this way, in all fields there will be destructive effect. একটা প্রতিষ্ঠানের গেটে লেখা আছে, তুমি শিক্ষার মানটাকে নামিয়ে দাও দেশে, তাহলে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে, দেশটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্যই স্বামীজি এই শিক্ষার উপরে এত জোর দিয়েছেন। Collapse of education is the collapse of the nation. If you lower down the education standard, the nation will collapse. There will be nothing in this nation. In our country also, due to corruption, due to lack of human being, means qualified man, in the language of Swamiji, I will discuss about that. আমি বলবো স্বামীজি কেমন শিক্ষা চেয়েছিলেন। Swamiji wanted man making, character building education. Swami Vivekananda wanted 3H combination: head, heart and hand. Head to conceive intellect, development of intellect. ধারণা করিবার মস্তিষ্ক, বুদ্ধিবৃত্তি। অনুভব করিবার হৃদয়, to feel the miseries, the sufferings of others, and to do in practice. If you think the poverties of people, you will not be able to sleep, and ultimately you will be engaged in doing good work like your society, like other NGOs who are very sincerely working for the uplift of the backward people. Swamiji wanted that we should give such an education. Education is not only information, only making riots in the brain. We are to make ideal man, ideal character. So man making education, character building education, Swamiji wanted. While anchoring, Professor Sushoban Babu told about Swamiji's definition. Education is the manifestation of the perfection already in man. There is a nice small story by Bonafult, Balaichan Mukhopadhyay. He writes in that small story, I was sitting on the veranda. It was a dark evening. I saw a beggar kneeling down before me. I asked, who are you? In this darkness, the beggar did not reply. I brought a light and saw my replica in the beggar. The beggar appealed before me, will you keep a word? Will you fulfill my prayer? I told, ask me, what is your prayer? The beggar told that don't beg in this way. I am begging. He was surprised. He was a good doctor, but he represented doctors. So he told, yes, you are begging, not physically, but mentally. People want more and more. Those who have salary, lakh of rupees or more than 1 lakh, they think when it will be improved, when I will get more and more increments. Yes, this is our education, present day education. There is a nice story. 2 boys were in the jungle. They found
one lion was approaching. Then one friend told, let us run as fast as we can. The other boy told, no, I will run faster than you. Then what will happen? You will die and I will be survived. Actually, we are in such a state of education. We are having selfishness more and more. For that, Swamiji wanted 3-age combination, harmonious development of 3-age. We should try to implement such an education along with science education. Swamiji told Vedanta must be coupled with modern science. Science education, my friend, Dr. Tinku Acharya is there. He is an expert in IT sector. He has about 200 patents in his credit. He was a very poor boy, but he grew with the ideas of Swami Vivekananda. Self-respect, Atma Shraddha, self-confidence, Atma Vishwas. Old religion said, he is an atheist who does not believe in God. New religion or Vivekananda's religion, Vivekananda's education, says that he is an atheist who does not believe in himself. Self-respect, self-confidence, similarly self-reliance. We do not rely on ourselves. Once I was examining some answer scripts in the Rahara college. It was for a job, generator operator's job. And one boy wrote in reply to 10th question, who is the Vice Chancellor of Calcutta University? The then Vice Chancellor was Professor Santosh Bhattacharya. I saw in his paper Sri Kalachand Mandal instead of Sri Santosh Bhattacharya. How did he get this name? How Santosh becomes Kalachand and Bhattacharya become Mandal? Then I found out it. There was another candidate in front of him and he stood up. He could not reply to the 10th question. After 10th question, there is a line little below that question. Write down your full name. Kalachand Mandal wrote his name, full name, simple boy, Sri Kalachand Mandal. This candidate had no self-reliance. আত্মনির্ভরতাহীন ছেলে, সে লিখলো দাঁড়িয়ে, চোখে ওইরকম নিচেরটা উপরে আছে মনে হয়, parallax error in physics, it is called optics. So he wrote Sri Kalachand Mandal. Once there was an interview in a very big company like Tata, and 2 boys were called for interview. One boy was very nervous. Another boy was very smart. Now one of my friend, Shishutosh Banerjee of Chunchura, says, Vaidyavat, he says that I have a Kabla phone, on smartphone, small phone, it is not smartphone. Like that boy was Kabla, unsmart, and his friend was very, very smart. He was afraid the Kabla boy, innocent boy, did not want to go for interview. That smart boy told, my roll number is prior to yours. I will answer loudly and you will listen to it. The person who was interviewing, he asked a question to the smart boy. In which year our country became independent? কোন সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল? He told, sir, it should have been 1942, but it is in 47. Sir, 42 সবার ছিল, 47 হয়েছে. That Kabla boy was asked, he became very nervous after entering the hall in his turn. He was asked, what is your age? Sir, 42 সবার ছিল, 47 হয়ে গেছে. It would have been 42, but it has become 47. Age cannot be like that. Second question was for the very smart boy, name one great man of the country. He told there were many. I cannot take the name of one. It will be an insult to others. That second boy, Kabla boy, was asked, who is your father? He told there were many. I should not take
one name because others will be insulted. The chairman became very angry. He told, have you gone mad? The third question to the smart boy was, that was a nice question that opined in respect of Netaji's death. That over smart boy told, sir, inquiry is going on. After inquiry, I will come and report it to you. That boy, the Kabla boy, told, when he was asked, have you gone mad? He told, sir, inquiry is going on. When the inquiry report is available, I will tell you this. So imitation and copying is not education. Educational ethics should be maintained. So Swamiji told, self-reliance. Similarly, fourth thing Swamiji wanted for education, for good character, actually self-control. Police is not there, parents are not there, teachers are not there. How should I behave? I should have control over myself. Education needs brahmacharya. This is self-control, controlling all the senses. 6 enemies are there in our system, body-mind complex. You know, I was a pujari as mentioned by Susaban Babu. I was doing puja at Malda. On the Ashtami day, some person of Gajol, Malda one block, he came to me and asked me, he told, I will ask you very hard question. I told, I am not prepared to answer to hard question. Please put simple question. But he thought it is very hard. He told, Mahishasur was killed by Devi Durga. Why still we make an image of Mother Durga killing with the Trishula Mahishasur? Then I told you, know, that Mahishasura died, but again Asuras are being born regularly. If we look at newspaper and other thing, TV, we find this, that Asuras are still there. For that, worship is required. So Brahmacharya, Shraddha, these Swamiji gave importance in respect of ideal education. Shraddha, what is Shraddha? It is said, Shastra and Guru Vakya Vishwas. Shastra and Guru Vakya Vishwas. You have to believe in the words of teachers and scriptures, books. And without it, without Shraddha, self-respect, and Shraddha to the seniors, you cannot have knowledge. Srimad Bhagavad Gita says, Shraddhavan labhate jnanam tatpara samjatendriya jnanam labdva param shantim achirena adhigachyati. So for acquiring knowledge, we must have Shraddha. Swamiji says, along with Shraddha, we should have Brahmacharya. So with this only, we want character also. What is character? Swamiji says, education must be character building. Yes, we should read books, physics, chemistry, biology, microbiology, biochemistry, agriculture, science, arts, English, Bengali, history, literature, everything. Along with that, we must have this sort of education, character making education, character building education. What is character? Swami Vivekananda describes, whatever we do, it leaves some mark or impression in our mind, in our brain. That is called sanskar. যা কিছু করি না কেন আমাদের মনে, আমাদের মস্তিষ্কে একটা ছাপ রেখে যায়. If we do good deeds, ভালো কাজ যদি করি, then it makes very good impression. If we do bad things, destructive, then it will leave bad impression. If we have more and more good impressions, then it will make our future life good. We cannot do bad things if we do many, many good things. So character
is nothing but these good impressions collected together. We say sometimes, like this today also I am thinking, what is the time? Watch your watch. Watch your watch, what is it meant? In education, in modern education, we say, watch your W words. What type of words you use? How do you talk to others when you interact with people? Quality words should be used, positive words. Second thing, how do you act, or what is your standard of deeds? Karma kemon, shabdo kemon, bakko kemon. Then third one is the most important. Before doing work, before telling a word, speaking a word, we think. Please thought. So control your thought. Fill up your mind with very good thoughts. These three make C, character. And it is done through habits. We have to practice speaking good words, doing good actions, good deeds, and thinking good thoughts. Our mind is like a fertile garden. Thoughts are nothing but seeds, and we may grow flowers, very good fruits, very good cultivation we can do, or we can grow thorny plants, কাঁটা গাছ, পরগাছা, আবর্জনা গাছ, সেগুলিও আমরা তৈরি করতে পারি। যেমন চিন্তা তেমন ফল হবে, যাদৃশী ভাবনাজস্য সিদ্ধির ভবতি তাদৃশী। So Swamiji envisaged this type of education, actually not information but character. One person has memorized a full library. Another person, he has taken 5 good ideas. We may think of life-giving ideas, self-respect, self-confidence, self-reliance, self-control, self-sacrifice. Similarly, truth, goodness, unselfish love, and other very good qualities. Out of those 5 good things he has taken and he has imbibed in life. He has made it his life. Then that person who has not memorized a book or a library even, library is a distant thing. Yes, he is more learned than the person who has memorized a whole book. Otherwise, libraries could be called sages or rishis. Encyclopedias also will be called sages or rishis. Full of words, full of so many ideas. But as Sri Ramakrishna says, পাঁজিতে লেখা আছে বিশারা জল, কিন্তু পাঁজি নিগড়লে এক ফোঁটাও জল বেরোয় না। In the almanac it is said on such and such date, there is very good time and there will be torrential rain. But if you squeeze the pages of almanac, you will not get even a single drop of rain. So words are not the important thing. You are to act according to your words, and you should use good words. You should do good deeds. You should think in a very good way. To control your sense organs, brahmacharya, Swamiji says. The students should be given the idea of brahmacharya, controlling all the senses. Kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. We can go through dictionary, encyclopedia, and we can get the meaning of this. Desire, not only money. Sri Ramakrishna says, money, gold, and sex, opposite sex. Greed for that, desire for that should be got rid of, controlled at least. A single family, marry one girl or a boy, young, of course, above 18 or above 21, 22, and live together. That is a brahmacharya life, ideally. After 1 or 2 children, the parents should live like brother and sister. That is idea of
chastity, brahmacharya. In this way, we discuss about Swamiji's idea of education. We have not yet taken the ideas of Swamiji in educational system. We talk of Swamiji, we observe Swamiji's birthday, National Youth Day, very in a great grandeur process with much expenditure, photograph, garlands, incense sticks. We use posters, but we have not taken Swamiji's ideas. So Swamiji says, main are wanted. Let me conclude with a very good experience in respect of unselfish education. Swamiji said, you must be unselfish. Education should help us to be unselfish, to think of others. When Swamiji spoke about heart, development of heart, he meant unselfishness. In 2016, I went to South Africa, Durban. Then I went to see an exhibition. There I found a postcard-like paper. Title was Ubuntu, Ubuntu. I was attracted to see that, and I thought it is very simple, few lines. Let me read out. I found an anthropologist reached South Africa. He wanted to test the psychology of children of 8 to 10 years age. He collected about 100 boys and girls, put them on one side of a white track, and he kept a full basket, big basket of sweets, very good sweets, best sweets of that area, and told, when I say ready, steady, go, you run and reach the place. Whoever reaches first, he or she will get the full basket of sweet. What happened when he told ready, steady, go? Nobody went alone. They made a chain, big chain of 100 children, and they reached together. And then, like campfire, they took, danced, and nicely they were smiling, enjoying a great bliss, absolute ananda they were having. সচ্চিদানন্দের আনন্দ নিয়ে ওরা নাচানাচি করতে লাগলো, খেতে লাগলো, কেউ একা গেল না, সবাই একত্রে সব শিশুগুলো লক্ষ্যস্থানে পৌঁছলো। উনি বলেন, what have you done? কি করলেন? They told Ubuntu. What does Ubuntu mean? Ubuntu মানে কি? ওরা বললে যে Ubuntu মানে হচ্ছে how one can be happy when others are sad. কি করে একজন সুখে থাকে যখন অন্যেরা দুঃখে থাকে। আবার বলল, I am because we are. আমি আছি কারণ আমরা আছি। আমরা একা বাঁচতে পারি না এই জগতে। আমি একা শিক্ষা লাভ করলে কিছু হবে না, সকলকে শিক্ষিত করতে হবে, চরিত্র গঠনের শিক্ষা, মানুষ হবার শিক্ষা দিতে হবে। এই ছেলেগুলি সেদিন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট বলছেন, এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দিতে পারে ওদের এই আচরণের মধ্যে দিয়ে, এই কথার মধ্যে দিয়ে। How one can be happy when others are sad. আমরা ভারতবর্ষে শিবের আদর্শ বলি, নিবেদিতাকে শিব এবং বুদ্ধের আদর্শ দিয়েছিলেন স্বামীজি। বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়। ভারতবর্ষের এই ছেলে মেয়েরা যেন এই রকমের শিক্ষা পায়। মা বাবাদের আমরা বলি পিতৃদেব ভব, মাতৃদেব ভব, মাস্টারমশাইদের বলি আচার্য দেব ভব, অতিথি দেব ভব, ভিক্ষুকদেরও আমরা বলি অতিথি দেব ভব। স্বামী বিবেকানন্দ দুটো আইডিয়া যোগ করে দিলেন, এটা শিক্ষার মধ্যেও আমরা পড়তে পারি। সমাবর্তনে এগুলি বলা হতো। স্বামীজি যেন নূতন সমাবর্তনের জন্য বলছেন, আরো দুটি কথা বলি, দরিদ্র দেব ভব, মূর্খ দেব ভব। এটা আমাদেরও পিতা মাতা আচার্য, আমাদের দেবতার মতো হতে হবে, আচরণ করতে হবে। আমরা তো শিক্ষা দেব, আমরা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দেব না, আমাদের জীবন থেকে শিক্ষা দেব। উই দি বয়েজ অর গার্লস, আওয়ার চিলড্রেন will learn from our lives. So Swamiji wanted in his educational thought that the student should get in touch with, direct touch with the gurus, teachers. আমি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি গেছিলাম, হার্ভার্ডে দেখে এলাম ভাইস চ্যান্সেলর উনি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টদের কাছে থাকেন। ওর রেসিডেন্স ইজ ক্লোজ টু ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, ওয়ান সাইড বয়েজ, ওয়ান সাইড গার্লস, একদিকে ছেলেরা থাকে, একদিকে মেয়েরা থাকে, উনি মাঝে থাকেন এবং প্রতিদিন ওদের সাথে
দেখা করার চেষ্টা করেন। যখনই দেখেন ওদের জিজ্ঞেস করেন তোমরা কেমন আছো। ভাইস চ্যান্সেলর ইজ এ ভেরি গুড পার্সন, ওয়েন আই ওয়েন্ট দেয়ার, আমি দেখলাম ভাইস চ্যান্সেলর খুব ভালো মানুষ, সত্যি গুরুর কাছে গুরুর সান্নিধ্যে থাকতে বলেছিলেন। গুরু বা মা বাবা তো গুরু বাড়িতে, প্রতিবেশীরা গুরু, এদের জীবন দেখে আমাদের ছেলেরা তাদের জীবনটা গড়বে, পুঁথিগত শিক্ষা নেবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। স্বামীজির শিক্ষার আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো don't depend on jobs only, you should be a job giver, not a job seeker। ভিক্ষে করে চাকরির জন্য বেড়াবে না, প্রয়োজন হলে তোমরা নিজেরা এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে, উদ্যোগ নিয়ে নিজেরা কাজ করবে এবং 50 জনকে 100 জনকে চাকরি দেবে। আমাদের সারদাপীঠে, ইন আওয়ার সারদাপীঠ উই হ্যাভ এ ভেরি গুড ইউনিট, সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির। আমরা গেট টুগেদার করি, সেখানে প্রাক্তনরা আসেন, অ্যালামনিস, এবং বলেন এখানে ট্রেনিং নিয়ে আমি ছোট্ট ব্যবসা করছি, আমার কাছে এখন 50 জন কাজ করে, মিনিমাম 10,000 রুপিস তারা স্যালারি পায়, আর ওর নিজের আয় লক্ষ টাকা, সবকে টাকা পয়সা দিয়ে ক্লাস 10 অব্দি হয়তো পড়েছেন বা উচ্চ মাধ্যমিক পড়েছেন, কিন্তু নিজে উদ্যোগ নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। আমার ভালো লাগছিল এমস ফাউন্ডেশন, এরা চেষ্টা করছেন মানুষকে স্বাবলম্বী করার। আমরা এরকম স্বাবলম্বনের কাজ বহুদিন ধরে করছি, মহাপুরুষ মহারাজ শিবানন্দজির সময় থেকে আমাদের এই উদ্যোগ আছে। এই উদ্যোগ 100 বছর পূর্ণ হলো এই বছরে। আমরা ঠাকুরের পুজোর একটু ব্যবস্থা করেছিলাম এবং আমরা পরে একটু বৃহৎ আকারে হয়তো উৎসব করব, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামীজির এই শিক্ষার বিশেষ দিকগুলি, যেন আমাদের দেশে গরিব মানুষ শিক্ষা পায়, মেয়েরা যথার্থ শিক্ষা পায়, উপজাতিরা যথার্থ শিক্ষা পায়, এবং শিক্ষার যেন মূল দিকটি ঠিক থাকে, মানুষ হওয়া, চরিত্র গড়া, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া, দেশটাকে নূতন দিশা দেখানো। আমরা এখনো দেশের নায়কদের কাছ থেকে দিশা পাচ্ছি না, কারো চরিত্র নির্মল নয়, স্বার্থপর বেশি, আমরা নিজের সুখ ভোগের জন্য বেশি ভাবছি, অথচ দরিদ্র মানুষের কথা তেমন করে ভাবছি না। সেই জন্যই আসার সময় পরিচারী শ্রমিকরা রেলগাড়ির নিচে পড়ে রুটিগুলো শুকনো দেখায়, কি খায় ওরা, কিভাবে হাঁটছে দিনের পর দিন শিশু পুত্রকে বা কন্যাকে কোলে নিয়ে। এই রূপটা আমাদের দেশের পরিবর্তিত হয়ে যাবে যদি আমরা স্বামীজির চিন্তাধারাকে নিজেরা ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারি। অনেক এডুকেশনাল পলিসি হয়েছে, অনেক শিক্ষা দর্শন হচ্ছে, রাষ্ট্র আমাদের নতুন শিক্ষা দর্শক হচ্ছে, বাইরেটা পালিশ হচ্ছে, অথচ ভেতরে কিচ্ছু নেই। স্বামীজি পাশ্চাত্য জীবন দর্শন সম্বন্ধে বলেছেন সোনার বাক্সে মাটির ডেলা রাখা আছে, আর ভারতবর্ষের যে প্রাচীন দর্শন সেখানে বলছেন কোহিনূর নেতা কাপড়ে জড়ানো আছে। কোনটা করব আমরা? আমরা সোনার বাক্সে কোহিনূরকে রাখবো, অন্তর্জীবন, চরিত্র, মনুষ্যত্ব সেটি বেশি মূল্যবান। জাপান আর ভারতবর্ষের মানুষগুলোকে যদি এপার ওপার করে দেওয়া যেত কি হতো? জাপান অবিলম্বে ভারত হয়ে যেত, ভারতের মতো অনুন্নত হয়ে যেত, দুর্নীতিগ্রস্ত হতো, আর ওই ভারতবর্ষের জাপানের মানুষ এলে ভারতবর্ষ অদ্ভুত একটা উন্নত দেশে জাপানে পরিণত হতো। এর জন্যই আমাদের রাষ্ট্র এক সময় নাম দিয়েছিল শিক্ষা বিভাগটিকে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। আমি এইটুকু বলে শেষ করি, উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা, নমস্কার, ভালোবাসা জানাই। যারা আজকে শুনেছেন আপনাদের সকলের প্রতিও শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা রইল। সকলে ভালো থাকুন, এই অতিমারি অতিক্রম করে যাই আমরা এবং আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করি। আমাদের ছেলে মেয়েরা সুস্থ থাকুক, তারা ভালো শিক্ষা লাভ করুক, মানুষ হোক, চরিত্র তাদের সুগঠিত হোক, দেশের যথার্থ নাগরিক হোক, সুনাগরিক হয়ে উঠুক, এইটুকু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। অসৎ হইতে মরে সৎপথে নাও, জ্ঞানের আলোক জেলে আঁধার বুঝাও, মরণের ভয় যা কমর করো, দেখা দিয়ে ভগবান শঙ্কা হরো, করুণা আশিস ডাল রুদ্র শিরে, চিরদিন থাকো মোর জীবন ঘিরে, ঝরিয়া পড়ুক শান্তি চরাচরময়, চির শান্তি পরিমলে ভরুক হৃদয়। সকলের শান্তি হোক, সকলের শান্তি হোক, সকলের শান্তি হোক। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।